सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, muy bienvenidos. Espero que me escuchen bien. Disculpe un poquito para la tardanza porque no podía conectarme y bueno, ahí está Swami Sarvasthanandaji con nosotros. Ustedes saben, justo hace poco hemos llegado de Sao Paulo. Él está bastante cansado, pero aún así quiere compartir unas reminiscencias con nosotros. Así que muy bienvenido, Maharaj. I was telling them that short while ago we came from Brazil, Sao Paulo, and you are very tired, but still you wanted to share some of the reminiscences, and you are with us. We are very happy to welcome you to our Argentina ashrama. Thank you very much, Maharaj. Please. Thank you, Purna Bodhananji. It is a great pleasure. This is my first visit to Argentina, and in fact first visit to South America, and I represent a center. I am coming from London. Our Ramakrishna Vedanta Center was started in 1948. Thank you. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por Bodhananda. Yo pertenezco del centro de Londres. Yo primera vez vine a Argentina y 1948, ese año empezó nuestro centro allá. So we had a nice program in Sao Paulo where they have completed 25 years, the 25th anniversary, and I heard that Argentina is the mother of Brazil Center. Brazil came much later. The Ramakrishna movement in Argentina started long ago. It has completed so many years now, almost 90 years. So it's a great achievement. Tuvimos una gran alegría, tuvimos una celebración grande en Sao Paulo, 25 años, celebración de 25 años del centro, pero allá yo me enteré que Argentina fue la madre del movimiento brasilero y aquí empezó mucho más antes. Sri Ramakrishna's message is universal. So naturally, slowly, this movement will unfold all over the world, wherever people are very keen to have a religion, a borderless religion free from dogmas and narrow ideas. Sri Ramakrishna, la religión de Sri Ramakrishna es universal. Y eso va a crecer por todos lados, donde las personas no son fanáticas, no están creyendo una dogma en particular. Moreover, Sri Ramakrishna's religion is very scientific. It is based on experience rather than theories and dogmas. La religión de Sri Ramakrishna está más por la experiencia que los dogmas. So Swami Vivekananda, who spread the message of Vedanta and in the light of Sri Ramakrishna's life and message, mentioned this, that Sri Ramakrishna's life was an experiment in the field of religion in a very scientific way. Swami Vivekananda mencionó esto en sus conferencias, que la vida de Sri Ramakrishna fue un ejemplo de esa religión experimentada. Religion has to be very practical. It has to help us solve our day-to-day problems, practical problems, and not just
be a matter of faith. Religión debe ser muy práctica y no solo un asunto de fe. It should propose solutions for everyone, irrespective of caste, creed, religion, nationality, ethnicity, etc. Y debe tener una solución de la casta, del credo, de la etnicidad, no sé si esa palabra es correcta, ¿no? Bueno, Yes. ustedes entienden, ¿no? No. So, human problems are same everywhere. Los problemas humanos son los mismos por todos lados. Whichever part of the world we live in, the problems that face us are more or less the same. Podemos estar en cualquier lado, pero los problemas que nos enfrentamos son todos mismos. Sri Ramakrishna came to tell the world that there cannot be a worldly solution to our worldly problem. There can only be a spiritual solution to our worldly problems. Sri Ramakrishna vino para enseñarnos que no vamos a tener una solución mundana de nuestros problemas mundanos, sino una solución espiritual a nuestros problemas. Because worldly solutions to all our problems are at the most temporary. They will not give you a permanent solution to the worldly problems. Porque las soluciones mundanas da una respuesta temporaria, una solución temporaria a nuestros problemas. Only a spiritual solution is a permanent solution to all our problems. Solo una solución espiritual es una solución permanente para todos nuestros problemas. Sri Ma Sharda Devi once told one of her women disciples, La Santa Madre Sri Sharada Devi una vez dijo a uno de su discípula, she said, the easiest and the best way to solve all the problems of life is to take the name of the Lord in silence. La Santa Madre dice, la solución más simple de todos los problemas es repetir el santo nombre. One should not think that repeating the name of the Lord is an easy solution. It is also the best solution. Uno no tiene que pensar que es una solución simple, también es una solución, el mejor solución o la mejor solución del problema. Every religion of the world explains to us or emphasizes the repetition of the holy name or holy prayer and prayer to God, which is the same as japa, as a permanent solution to our worldly problems. Todas las religiones dicen esto, que repetir el santo nombre es la solución permanente de todos nuestros problemas. The solution is simple, but our minds are complex. That is why we don't have faith in this simple but very effective solution. La solución es simple, pero nuestra mente son tan complejas que no tenemos fe en una solución simple. Great incarnations like Sri Ramakrishna, Sri Ma Sharda Devi and Vivekananda came to make religion very, very simple. Las grandes encarnaciones, Sri Ramakrishna, la Santa Madre, Swami Vivekananda, vinieron para hacer la religión más simple. All we need is a simple childlike faith in their teachings and the inspiration that we get from their lives. Todo lo que necesitamos es una fe de como un niño en las enseñanzas y las vidas de estos grandes maestros. Because religions of the world before Sri Ramakrishna was born had become so complicated that it was unable to solve the problems of life. In fact, it
caused more and more quarrel and fights between different religions. La religión en ese momento, cuando vino Sri Ramakrishna, en lugar de tener solución, aumentaba las peleas, las diferencias entre las personas. So Sri Ramakrishna came to show to the world what true spirituality is and how, if it is practiced with a simple faith, can solve all our problems. Sri Ramakrishna vino para mostrar que once more you tell me. Yeah. Sri Ramakrishna came to show that spirituality is very simple and does not need to be very theological or complicated. A simple philosophy based on faith is enough to solve all the problems of life. Es una filosofía simple para una solución permanente de todos nuestros problemas. That is why we find Sri Ramakrishna refused he discarded all sorts of learning just to show to the world that in the purified mind of a saint or a rishi, the true spirituality can be demonstrated. Por esa razón, Sri Ramakrishna anuló todas las costumbres antiguas y mostró que solo esa pureza nos llega a la meta. He showed the futility of mere learning theology, doctrines of religion without any practical application. Él nos mostró que solo esas dogmas, teorías, si no practicamos, no tiene ninguna cosa útil. So all the traditions of the world, whether it is the Christian tradition or the Hindu tradition or even Islam, they believe in the power of prayer or something which is known as repetition of the holy name. So, en todas las tradiciones cristianas, musulmanes, la repetición del santo nombre, eso tiene mucha importancia. We may think, is a spiritual solution such as repeating the holy name so effective? Will it really solve our problems? Nosotros podemos pensar que solo repetir el santo nombre puede solucionar nuestros problemas. Sri Ramakrishna's life, especially Holy Mother Sri Sharda Devi's life, shows that even in the most complicated circumstances with so many problems, her solution proved to be very effective as shown in her own life. La vida de la Santa Madre es un gran ejemplo donde podemos encontrar que sí, la repetición del santo nombre tiene un gran poder y tiene el poder de solucionar todos nuestros problemas. But for the repetition of the holy name to be effective, it has to be practiced in silence. Pero para que la repetición del santo nombre pueda ser efectivo, uno tiene que repetir el santo nombre en silencio. Sri Ramakrishna also emphasized the quality or one of the requirements of spiritual life is solitude. Sri Ramakrishna también menciona que una de las cosas importantes en la vida espiritual es la solitud. So no matter how busy we are, how occupied we have to find some time during the day to be alone, to be in solitude. Por lo cual podemos estar muy ocupados todo el día, sea lo que sea, pero tenemos que buscar un momento en el día donde podemos estar solos, tranquilos. During such times of solitude, when we repeat the holy name, it becomes more effective. En estos tiempos en soledad donde podemos repetir el santo nombre, eso da mucho más beneficio.
Master Mashaya, one who recorded the Gospel of Sri Ramakrishna, M, quien registró el Evangelio de Sri Ramakrishna, had a very troubled householder's life. tuvo una vida con muchos problemas, una vida mundana. There were so many problems in his house and also in the place where he worked, in the school where he was the headmaster. Tuvo muchos problemas en su casa, en su hogar y también en el campo de trabajo. So much so that at one point of time he even wanted to commit suicide. Fue tanto que en un momento de su vida él quería suicidarse. Sri Ramakrishna, after meeting Sri Ramakrishna emphasized on 4 things. Después de conocer a Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna enfatizó en 4 asuntos. First, he said in Bengali, it is nirjanvas or solitude. Primero él dijo sobre solitud, estar tranquilos. The second thing he said was to make a distinction between permanent and temporary, real and unreal. Segundo, dijo hacer una distinción entre el permanente y la temporaria, entre un discernimiento que decimos, ¿no?, entre lo real y lo irreal. Because temporary things, however valuable they may be, they will not give us peace. Porque cosas temporarias pueden ser muy valiosas, pero nunca podemos dar paz. So this discrimination is known as Nitya Anitya Vastu Viveka, trying to distinguish between real and unreal or permanent and temporary. Ese discernimiento entre lo real y lo irreal, Nitya Anitya Vastu Viveka. After these 2 things, solitude and Nitya Anitya Vastu Viveka, the third quality that is very important is repetition of the holy name. Y después de esto, la tercera cualidad es repetición del santo nombre. Repetition of the holy name removes a lot of uncertainty in our life. La repetición del santo nombre saca muchas incertidumbres de nuestra vida. It not only helps to concentrate the mind, but also with every repetition, it gives a kind of certainty, kind of balance which we require in our disturbed life. Con cada repetición nos da una tranquilidad, un equilibrio en todos los momentos de la vida. In the Christian tradition, it is known as the prayer of the heart. En la tradición cristiana se dice la oración del corazón. It is not just a verbal repetition, but it is a repetition full of emotion. No es una repetición verbal solo, pero una repetición con mucho anhelo, con mucha emoción. So whether it is prayer or it is repetition of the holy name, it has to come from the depth of the heart. So, repetición del santo nombre tiene que venir del profundo del corazón. As Jesus said in the Bible, the kingdom of God is within you. It is in the heart that the Lord has to be discovered or meditated upon. Como Jesús decía, ¿no? The kingdom of God is within you. El reino divino es dentro suyo y uno tiene que descubrir esto. So, all our effort, all our sadhana, all our meditation should always be directed to the Lord within our hearts. It is common for all religious traditions. Entonces, nuestra meta es direccionar esa práctica hacia nuestros corazones. Es lo mismo en todas las tradiciones. God may be everywhere. God is all pervading. But first we have to discover that Lord, find that Lord in our own hearts. This is the common theme of all religious traditions. Dios está por todos lados.
todo abarcante. Pero nuestra meta es primero descubrir su presencia en nuestros corazones. And this we can do through the combination of all the 4 yogas. Y eso uno puede hacer con la combinación de 4 yogas. Because yoga helps us to discover that divinity which is within. Porque yoga nos ayuda a descubrir esa divinidad dentro de nosotros. The mind which has a tendency to go outside has to be turned and focused inside. La mente tiene esa tendencia de ir afuera. Tiene que redireccionarla para que vaya dentro. That is the essence of all spirituality, whether it is Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga or Raja Yoga. All yogas help us to focus within, to look within. Es la esencia de todos los sistemas de yoga, karma, bhakti, jnana, raja, que nos ayuda a enfocarnos dentro. So Sri Krishna's main teaching is all the yogas or all spiritual practice should lead to the meditation or focusing on the divinity which is within every human being. La gran enseñanza de Sri Ramakrishna fue esa búsqueda de la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Once you see that divinity within, then you will see that divinity in the heart of every human being you come in contact with. Una vez que uno puede encontrar esa divinidad dentro de uno mismo, también se puede ver la divinidad en cada uno de las personas alrededor. But that comes later. The first step is solitude and trying to look within and meditate on your God or within, who is within our heart, who is the inner controller of our lives. Pero eso viene después, eso viene después. Primero uno tiene que practicar el silencio, la solitud, tener ese anhelo, tener ese discernimiento, y después viene el último paso de ver la divinidad en cada uno de las personas alrededor. That is why in the gospel so many times Sri Krishna is telling us to go into solitude, because only in solitude, whether it is for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, we can try to focus within. Otherwise, we are always focusing outside, not within. Por eso uno tiene que practicar, Sri Ramakrishna dice tantas veces, de practicar estar solos, practicar la soledad, solitud, en unos minutos en nuestras vidas, puede ser 5, 10, 15 minutos. Y así uno puede enfocarse dentro. All our education helps us to develop some skills by looking without, whereas spirituality is the only education which helps us to look within. Todos estos estudios nos dice para ver afuera. La espiritualidad dice al revés, para ver a uno mismo, para ver dentro. We need skills to succeed in the world outside, but at the same time, simultaneously, some time should be given to develop the science of looking within, and that is done through the yogas, which is known as spirituality. Muchas veces nosotros damos más importancia para ver afuera, para ganar tantas cosas, pero la espiritualidad es ver, profundizar, sumergirse dentro de uno mismo. So we need concentration for both. We need concentration to excel in external skills. We need concentration. At the same time, we need concentration to focus on the divine within. They should go side by side. Concentración es necesario para ambas cosas. Concentración es necesario para hacer las cosas afuera, todos los trabajos. También concentración es necesario para buscar esa divinidad.
So that is the balance that we want, and spiritual life gives us that balance, which alone can lead to a harmonious and peaceful life full of joy and bliss. Ese equilibrio es necesario y la vida espiritual solo puede darnos esa tranquilidad. So that is why in the Gita, while defining yogas, Sri Krishna says, one he says, yoga karmasu kaushalam. Yoga is how to do the work skillfully. And again he says, samatvam yoga uchyate, that equanimity, where you can balance external skill and internal skill of meditation. If you balance, it is known as yoga. Yoga samatvam uchyate. Sri Krishna en Bhagavad Gita da muchas definiciones de yoga. Uno es yoga karma sukausalam, cómo uno puede hacer una destreza en hacer las acciones. Y otro es samatvam yoga uchyate, la ecuanimidad de hacer las cosas, los trabajos es yoga. So through the process of yoga, as so nicely demonstrated in the life and message of Sri Ramakrishna, Sri Ma Sharda Devi and Swami Vivekananda, we can make our life balanced, harmonious, joyful, and thus lead a life which leads to fulfillment. Con la ayuda, con las enseñanzas de Sri Ramakrishna, la Santa Madre y Swami Vivekananda, podemos crecer espiritualmente y hacer todos los trabajos como yoga. We have to remember, in the conclusion I will mention this, we don't have to read very complicated philosophical books. Sri Ramakrishna, Sri Ma Shantadevi and Vivekananda came specifically to make religion simple and accessible to all, so that we can solve our practical problems through spirituality. Para concluir, quiero decir que la venida de Sri Ramakrishna, la Santa Madre, Swami Vivekananda, fueron para hacer la vida religiosa más simple. No tenemos que ir a leer grandes libros, pero practicar estas simples enseñanzas en nuestras vidas cotidianas. So I conclude with a sentence of Swami Vivekananda. Quiero concluir con una frase de Swami Vivekananda. He said, the greatest truths are the simplest things in the universe. Dijo, las verdades eternas, las verdades grandes son, la greatest truth is the simplest things in the universe. Son las cosas más simples en el universo. But we should have the patience to understand and practice it. Pero debemos tener la paciencia para practicar estas grandes verdades eternas. Thank you, all of you. It's a great pleasure to come to this wonderful country, South America, Argentina, and Brazil. I came across some wonderful people, some wonderful devotees here in this country, and it's always an experience to meet with the children and the devotees of Thakur wherever they are, and then that shows how the universal spirit of Sri Ramakrishna is percolating through different cultures, different religions, and different ethnicities and people of the world. Muchas gracias. Estoy honrado de venir aquí, venir a Sudamérica, a estos países, en Argentina, encontrar con tantos devotos discípulos de Sri Ramakrishna, cómo Sri Ramakrishna entró en estas vidas y cambiaron, inspiraron a todos ustedes. Es una gran alegría siempre encontrarse con los hijos de Sri Ramakrishna. Puede ser estar en cualquier parte del mundo. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Muchas gracias, Maharaj.
Gracias por acompañarnos. Thank you. Vamos a tener otras charlas también de Maharaj, vamos a ir avisando. Que tengan una hermosa noche. Gracias, saludos. Om Ramakrishna. Om Ram. Jai Thakur, Jai Maha, Jai Swamiji. End the transmission. How to end the transmission? This I don't know.